Hello children, welcome to our 8th standard chemistry class. We are learning chapter 6 combustion and flame. Combustion and flame. In the previous class, we have learned about ignition temperature and inflammable substances. Do you remember it, ma? Yes. What do you mean by ignition temperature? The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Okay, dear children. In this class, we are going to learn about the controlling of a fire, or how do we control fire. We must have heard about some fire accident or a fire breaking out in homes, shops, or factories. Isn't it, ma? Yes. Okay. What will we do if a fire accident takes place? What will we do, ma? First, we call the fire service. Yes. If a fire breaks out in our neighborhood or in our home, what will we do? First thing, we will call the fire service. Yes. And after the arrival of the fire brigades, what will they do? What will the fire brigades do, ma? The fire brigades pours water on the fire. Isn't it, ma? Yes. And what happens on pouring water on the fire? The water cools the combustible material so that the temperature brought below its ignition temperature. When the fire brigades or the firefighters pour the water on the fire, the water cools the combustible material and the temperature brought below the ignition temperature. And this prevents the fire from spreading. This water minimizes the temperature of the combustible material. So this prevents the fire from the spreading. And the water vapors also surrounded the combustible materials, helping in cutting off the supply of air. So the fire is extinguished. Do you understand, children? So, இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஏதாவது சம் பிளேசஸ், ஏதோ ஒரு நம்ம நெய்பர்ஹுட்டில் ஆர் ஏதோ ஃபேக்ட்ரிஸ், ஷாப்பில் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணுவாங்கம்மா? கால் தி ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு கால் பண்ணுவாங்க. ஆர் ஃபயர் பிரிகேட்ஸ். இந்த ஃபயர் பிரிகேட்ஸ் வந்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? they pour water on the fire. வாட்டர் pour பண்ணுவாங்க. வாட்டரை சப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இந்த வாட்டர் கூல்ஸ் த கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியல். அந்த எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற அந்த மெட்டீரியலோட டெம்பரேச்சரை என்ன பண்ணும்? கூல் பண்ணும். அண்ட் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்படி தானேம்மா? டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது அதோட இக்னேஷன் டெம்பரேச்சர் அதோட இக்னேஷன் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே போகும்போது இட் வில் ஸ்டாப் த ஃபயர் ஆர் திஸ் ப்ரிவென்ட்ஸ் த ஃபயர் ஃப்ரம் ஸ்ப்ரெட்டிங். இன்னும் ஃபர்தராக இந்த ஃபயர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுலேருந்து ஸ்டாப் பண்ணும். அண்ட் வாட்டரை அவ்வளோ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும்போது நிறைய ஃபயர் இருக்கும். அப்படி தானே? அதில் நிறைய ஹீட் இருக்கும். அப்போ வாட்டரை போர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்? அந்த வாட்டர் வேப்பராக இருக்கும். அந்த கம்பஸ்டபிள் மெட்டீரியலை சுற்றி வாட்டர் வேப்பராக இருக்கும். அண்ட் திஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப் தி கட்டிங் ஆஃப் தி சப்ளை ஆஃப் ஏர். ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஏர் இஸ் த சப்போர்ட்டர் ஆஃப் தி கம்பஷன், மெயின் சப்போர்ட்டர். ஏர் இல்லைன்னா அங்கே என்ன நடக்காது?
கம்பஷன் நடக்காதுன்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். அப்படி தானேம்மா? அப்போது இந்த ஏரை கட் பண்ணாலே அந்த கம்பஷனுக்கும் இடையில ஏர் இல்லைன்னா என்னாகாது, ஈஸியாக கம்பஷன் நடக்காது. ஸோ இந்த வாட்டர் வேப்பர் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் கட்டிங் ஆஃப் தி சப்ளை ஆஃப் ஏர். ஸோ த ஃபயர் இஸ் எக்ஸ்டிங்விஷ்டு. அதனால் என்ன ஆகுது, அந்த எரிஞ்சிட்ருக்கிற ஃபயர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிடுது. அப்படி தானேம்மா? எஸ். The next, children, the conditions necessary for the combustion to take place. What are the conditions? Already we have learned that there are three essential requirements for the producing fire or combustion. There are three essential requirements. What are they, children? What are the main three essential requirements for producing fire? First one, fuel. Isn't it, ma? Fuel. And air and heat. First one, the combustion requires fuel. ஒரு கம்பஷன், ஒரு இடத்துல கம்பஷன் நடக்குதுன்னா அங்கே வந்து மெயின் நெசசரி திங்ஸ் வந்து ஒரு 3 தேவை. என்னெல்லாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் combustion requires fuel. The combustion only takes place when there is a fuel which produces heat and light which it catches fire. ஒரு இடத்துல கம்பஷன் நடக்குதுன்னா அங்கே என்ன மெயினாக தேவை? ஃபியூயல் தேவை. isn't it, ma? Yes. For example, ஃபியூயலுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் சொல்லலாம்? பெட்ரோல், டீசல் சொல்லலாம். அப்படி தானே? இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்தால் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பில்டிங்கில் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. பில்டிங் கேச்சஸ் ஃபயர், தட் மீன்ஸ் ஆன் தட் பிளேஸ் விச் இஸ் த ஃபியூயல், சில்ட்ரன். த ஹோல் பில்டிங் இஸ் த ஃபியூயல். ஒரு பில்டிங்கில் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா அங்கே ஃபியூயல் என்ன? த ஹோல் பில்டிங். அங்கே எரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா அந்த ஹோல் பில்டிங் தான் ஃபியூயல். ஓகேவா? எஸ். தென் combustion requires air. Already we have learned about this also, isn't it, ma? Yes. We can prove it with the help of an experiment. Already we have learned it and recall it. We can recall it. A candle keeps burning in open air. However, when we cover it with a glass jar, what will happen, children? Glass or a jar, what will happen? It only burns until the oxygen inside it is consumed. Isn't it, ma? Yes. Once the oxygen is exhausted, the flame of the candle flickers off. ஆல்ரெடி இந்த ஆக்டிவிட்டியை நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம். அப்படி தானேம்மா? ஒரு டேபிளில் ஒரு கேண்டில் பர்னிங் கேண்டிலை வச்சோன்னா அது பர்ன் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் அதே டேபிளில் அந்த பர்னிங் கேண்டில் ஒரு கிளாஸ் ஒரு ஜாரை வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? உடனேவே ஆஃப் ஆகுது. அந்த ஜாருக்குள்ளே இருக்கிற ஆக்சிஜன் ஏர் இருக்கிற வரைக்கும் பர்ன் ஆகிட்டு எப்போ கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆக்சிஜன் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகுதோ அட் தட் டைம் த ஃப்ளேம் ஆஃப் தி கேண்டில் ஃப்ளிக்கர்ஸ் ஆஃப். என்ன ஆகும்? அந்த ஃப்ளேம் வந்து ஆஃப் ஆயிடும். This proves that combustion requires air. இதுலேருந்து என்ன தெரியுமா? கம்பஷனுக்கு என்ன தேவை? இன்னொரு திங், மெயின் திங், ஏர். அண்ட் the combustion requires heat. இந்த கம்பஷனுக்கு இன்னொன்று என்ன தேவைமா? ஹீட்டு தேவை. Isn't it, ma? Yes. And heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. And the substance must reach its ignition temperature to catch fire. So அந்த ஹீட் இருக்கிற வரைக்கும் அங்கே என்ன நடந்துகிட்டே இருக்கும்? கம்பஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகேவாம்மா? Do you understand? What are the necessary conditions for the combustion takes place? Air, fuel and heat. Do you understand, ma? Yes. Okay, ma. What is the most common fire extinguisher? The most common fire extinguisher is water. Already we know about it. What is the main or most common fire extinguisher? But this works only when the things like wood, paper are on fire. Isn't it, ma? Yes. நம்ம ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்னாலே நமக்கு என்ன தெரியும்? ஃபயர் சர்வீஸ் வருவாங்க, வாட்டர் போர் பண்ணி அந்த ஃபயரை ஆஃப் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும். அப்படி தானேம்மா? எஸ். இது எந்த கேஸில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா, அந்த ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் இஸ் cases on the wood or paper material. ஏதோ வுட்டுனாலேயோ ஆர் பேப்பர்னாலேயோ அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுன்னா
அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணலாம், வாட்டரை ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷராக யூஸ் பண்ணலாம். பட் what will we do if electrical equipment is on fire? ஏதோ ஒரு சம் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டு அங்கே ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் இருக்குன்னா, இஸ் ஆன் ஃபயர், அந்த எக்யூப்மெண்ட்டில் ஃபயர் பேர்ன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா, கேன் வி யூஸ் வாட்டர் சில்ட்ரன்? No, we cannot use water to put off the fire. What's the reason? If we use the water, it may conduct electricity and harm the person or harm those trying to put off the fire. என்ன பண்ணும், வாட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த யார் அந்த ஃபயரை ஆஃப் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் அட்டாக் நடக்கலாம். Isn't it ma? Yes. And water is also not suitable for fires involving oil and petrol. இந்த வாட்டரை வேறு எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது, எங்கெல்லாம் ஆயில் அண்ட் பெட்ரோல் இருக்கிற இடத்துல ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடக்குதோ அண்ட் தட் பிளேசஸ்லையும் we cannot use the water as a fire extinguisher. What's the reason? Already we learned about this in the lower classes. It is about the density. Yes. Water density is heavier than that of the oil. So enna nadakum, if we pour water on the oil firing, the water sinks below the oil. Oil கீழே density அதிகமாக இருக்கிறதுனால water கீழே போயிடும் and oil வந்து மேலே டாப்பில் இருக்கும். So the oil keeps burning on the top. Isn't it ma? Yes. Okay. For fires involving electrical equipment and inflammable materials, already we have learned about this inflammable materials. Do you remember children? Inflammable means they can easily catch fire with a flame. அப்படிதானம்மா? எஸ். அப்போது ஈஸியாக எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்லேயோ ஆர் இன்ஃப்ளேமபிள் மெட்டீரியல்லையோ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடக்குன்னா we can use the carbon dioxide. Carbon dioxide is the best extinguisher. Yes. Carbon dioxide is being heavier than oxygen. It covers the fire like a blanket. The carbon dioxide எதை விட ஆக்சிஜனை விட ஹெவியராக இருக்கிறதுனால அந்த ஃபயரை சுற்றி it acts like a blanket. Since the contact between the fuel and the oxygen is cut off, the fire is controlled. And the added advantage of carbon dioxide is that in most cases it does not harm the electrical equipment. And if you use the carbon dioxide extinguisher, it doesn't affect it doesn't harm the electrical equipment. அப்போ ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் ஆர் சம் இன்ஃப்ளேமபிள் மெட்டீரியல்ஸ், வாட் ஆர் த இன்ஃப்ளேமபிள் மெட்டீரியல்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், பெட்ரோல், டீசல், அந்த மாதிரியான ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் மெட்டீரியல்ஸுக்கு we can't use water as a extinguisher. வாட்டரை யூஸ் பண்ண முடியாது. On that cases we use the carbon dioxide extinguisher. Isn't it ma? Yes. And how do we get the supply of carbon dioxide? It can be stored at higher pressure as a liquid in cylinders, just like our LPG stored in the cylinder. நம்மளோட வீட்டில் LPG சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணுறோம்லாமா, அது என்ன, எல்பிஜிக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன, liquefied petroleum gas. சிலிண்டரில் it is in the liquid form and under a high pressure it comes out as a gas. Isn't it ma? Yes. When released from the cylinder, carbon dioxide expands enormously in volume and cools down. Okay dear children? Yes. And this carbon dioxide is not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. Yes, that's why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get the carbon dioxide is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate or potassium bicarbonate. And when we go near the fire, these chemicals give off carbon dioxide. Directly carbon dioxide and the cylinder la fill பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. Otherwise the another way to get carbon dioxide என்னன்னா release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate or potassium bicarbonate cylinder la carry பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. Then it fire பக்கத்துல போகும்போது it release the carbon dioxide.